Son las 3:47 de la madrugada, hora local, y algo imposible está ocurriendo en Rusia. Cuatro objetos se dirigen hacia Moscow 380 km por hora, invisibles para la red de defensa aérea más sofisticada del planeta. No deberían existir. El operador del radar es 400, en las afueras de razón. Mira fijamente su pantalla. Lo que vi parece un grupo de pajaros, excepto que los pajaros no vuelan en formación perfecta. Y, definitivamente, no vuelan directo hacia la refinería de petróleo más grande de Rusia, a 50 kilómetros del objetivo, y 27 kilómetros de la batería es 400, el dron lighter, un caster, así en bruscamente hasta los 800 metros. El missile tardaría 27 segundos en alcanzarlos, pero, usando potencia de emergencia, los drones podrían entrar en la zona muerta de kilómetros en 41 segundos. Eso deja el comandante solo 14 segundos para decidir si esos seagulls eran una amenaza real o simples seagulls. Su mente calcula toda velocidad, cada missile cuesta 2 millones de dólares, 10 segundos, el cher Israel, 7 segundos, su entrenamiento dice. Espera confirmación positiva, 5 segundos, si son reals, dispara, 2 missiles for 8 en 6 dm rugandes sus tubos, acelerando hasta 6 veces la velocidad del sonido en apenas 3 segundos. Pro observa lo que hacen los drones, inmediatamente descienden a 200 metros, desapareciendo bajo el horizonte del radar, y aquí surge el problema. Estos missiles usan lo que se llama guiado semiactivo por radar, no tienen su propio radar, dependen de la estación terrestre para iluminar continuamente el objetivo. Sin ese sigil, quedan ciegos. El comandante solo puede mirar su pantalla con horror. Sus missiles intentan predecir dónde fueron los blancos, pero sus computadores solo conocen la última posición detectada. Detonan 80 metros por encima de donde los drones habían estado. Lo suficientemente cerca para lanzar 24,000 fragmentos de acero al aire vacío, pero no lo bastante cerca para destruir nada. Ahora, la última línea de defensa de la refinería, dos baterías Panzer S1. Tienen 17 segundos para detectar y disparar, pero su radar 1R-S-1E, optimizado para blancos grandes, apenas puede distinguir drones de 1 metros cuadrados de eco. 2 segundos, los operadores ven contactos intermitentes. 8 segundos, intentan girar los cajones to A3ATM, pero el sistema hidráulico tarda 30 segundos en rotar 180 grados. 4 segundos, el dron lighter ya fijó su objetivo. El impacto se produce a las 3:50 y 17 segundos, pero, es fue solo el primer gol. Tres castores más impactan en nuevos objetivos, en otras otro. En segundos, en mar de fuego consumió más de 140,000 toneladas de petróleo. La sección occidental ardía como un infierno de 1200 grados. Y el suministro de combustible de más caía en 40%, pero esto era solo el comienzo. A cientos de kilómetros, 2 drones más se acercaban a otro blanco. Los rusos creían estar listos. No lo estaban. Durante unos minutos, las defensas antiaéreas siguieron los seagulls, formadas en triángulo y con campos de fuego cruzados. Los comandantes pensaban que ningún dron lograría pasar. Se equivocaban. De pronto, 4 drones ascendieron a 500 metros, exponiendo el radar. El sistema detectó algo extraño. Su sigil coincidía con la de missiles de crucero. Los drones habían desplegado reflectores de aluminio, capaces de crear falsos ecos gigantescos. El radar creyó que eran missiles reales. El comandante tuvo solo 2 segundos para decidir y ordenó disparar. 8 missiles ascendieron el cielo, pero los blancos comenzaron a multiplicarse. 4 se convirtieron en 8, y los radares veían enemigos que no existen. Millones de dólares en misiles perseguían simples pedazos de metal que flotaban en el aire. Mientras tanto, los verdaderos drones se acercaban por detrás, a baja altura, invisibles para el radar. El sistema intentó girar sus tordidas toneladas, pero ya era tarde. Los drones estaban encima, y no fue derribado, pero se siguieron adelante. Tras alcanzaron su objetivo, las baterías quedaron vacías, recargando durante 90 segundos. 90 segundos de vulnerabilidad total. La refinería recibió 2 impactos más. Los ucranianos habían calculado cada segundo con precisión. A las 4:18 de la madrugada, 6 drones modelo Castor que se dirigían hacia Vornas perder de repente toda comunicación.
El sistema de posicionamiento se apaga. El enemigo había activado en potente vehículo de guerra electrónica. Es sistema inundaba el air con energía, bloqueando todas las señales entre los satélites y los drones. Era como entender escacar en susurro dentro de un motor a reacción. Los drones cambiaron automáticamente navegación inercial, usando sus giroscopios internos. Pero esos instrumentos no eran perfectos. Con el tiempo, los errores se acumulaban, y podían desviar cientos de metros de su objetivo. Los procesadores comenzaron a sobrecalentarse, alcanzando temperaturas críticas. Para sobrevivir, redujeron el consumo de energía, apagando luces, transmisores y sensors. Cada video agarrado significaba un poco más de velocidad y esperanza. 30 segundos para el impacto, todavía sencillo. 20 segundos, el calor era insoportable. 10 segundos, el sistema estaba al borde del colapso. De pronto, uno de los drones encontró una coincidencia visual. No por las sombras de los tanques, sino por el triángulo formado por ellas. Esa figura geométrica no había cambiado. El blanco estaba identificado. Pero había un problema, no podían comunicarse entre sí. Entonces, el drone líder hizo algo desesperado. Transmitió sus coordenadas usando frecuencias aleatorias, saltando 1000 veces por segundo. Durante un solo microsegundo, el mensaje pasó a través de la interferencia. Los demás drones recibieron la señal y corrigieron su curso. El impacto fue preciso. El fuego envolvió los tanques de combustible, y una pair de llamas avanzó como un huracán de calor. Los soldados rusos abandonaron sus vehículos, mientras la refinería ardía sin control, pero lo peor estaba por llegar. A las 4:44 de la madrugada, dos drones modificados del modelo Castor llegaron hasta la ciudad de Penza, a más de 600 kilómetros dentro del territorio ruso. Nadie creía que algo tan pequeño pudiera llegar tan lejos. Estos drones habían sido transformados con ingenio. Levaban depósitos adicionales de combustible en el espacio que antes ocupaba parte del explosivo. Perdieron poder destructivo, pero ganaron autonomía para cruzar medio país sin detenerse. Sin embargo, en el cielo los esperaba en casa ruso. El piloto los había estado siguiendo durante 20 minutos, siguiendo su rastro térmico con un radar de alta potencia, des 18 kilómetros de distancia. Lanzó dos misiles guiados por radar activo. Una vez disparados, volaban de manera completamente autónoma, buscando el calor y el movimiento de sus blancos. Los drones no tenían bengalas, ni sistemas de defensa, ni señales. Solo podían confiar en su programación. El primero realizó maniobras bruscas, giros y descensos rápidos, tratando de confundir el sistema del misil. Durante unos segundos, funcionó. El primer proyectil explotó demasiado lejos, llenando el aire con fragmentos de metal. El segundo, en cambio, dio en el blanco. Uno de los drones se convirtió en una nube de chispas, mientras el otro, de Wado pero todavía volando, continuó su camino tambaleándose hacia el objetivo. Los cálculos del ordenador dicen que volaría por 40 metros, pero el sistema corrigió al último momento. El impacto fue brutal. La explosión destruyó una de las plantas de producción de microchips más importantes del ejército ruso. Los filtros de aire, los equipos de precisión y los laboratorios quedaron convertidos en polvo. Meses de producción militar se perdieron en segundos. El silencio posterior fue total. Los rusos comprendieron que sus defensas no eran impenetrables, y que los drones ucranianos podían llegar a cualquier parte. El amanecer iluminó los restos de las refinerías. Los campos de combustible ardían como si el cielo mismo estuviera en llamas. Durante horas, los satélites mostraron columnas de humo visibles desde el espacio. En las ciudades cercanas, el silencio era absoluto. Las sirenas ya no sonaban. Las defensas estaban agitadas. Los soldados observaban el horizonte con incredulidad, sin comprender cómo algo tan pequeño había atravesado todo en paz. Mientras tanto, en un búnker subterráneo de Kiev, los ingenieros analizaban cada segundo de la operación. Los rostros estaban cubiertos de cansancio, pero en sus ojos brillaba una chispa de triunfo silencioso. No se trataba solo de destruir un objetivo, sino de demostrar que la voluntad humana y la inteligencia podían superar cualquier máquina. Las pantallas mostraban los datos finales, de 40 drones lanzados, 27 alcanzaron sus blancos.
Una cifra que nadie crea posible meses atrás. En Mosc, los analistas trataban de comprender la magnitud del ataque, las fábricas detenidas, los sistemas de defensa desconectados, las rutas de suministro colapsadas. Era un golpe no solo militar, sino psicológico. Las cadenas internacionales transmitieron las imágenes, explosions en la noche, luces que se reflejaban en los ríos. Y un país entero enfrentando la realidad de su vulnerabilidad. Horas después, en una rueda de prensa breve y tensa, un portavoz ruso afirmó que todos los ataques habían sido repelidos, pero en las redes sociales, los videos contaban otra historia. Los incendios seguían ardiendo, las columnas de humo se alzaban, y en el aire, una sola frase resonaba entre quienes lo habían visto todo. Esto no fue un ataque más, fue un mensaje,